Good evening and welcome to the Frontliners. Since the outbreak of the coronavirus that struck Kuwait in February, everyone was obligated to stay at home for their own safety. However, 7 months passed and people normally travel at this time of year for their summer vacations. But due to the pandemic, most of them preferred staying in Kuwait for their own well-being. This decision added more burden to the Ministry of Electricity and Water as well as the Kuwait Fire Service Directorate, leading the electrical fire accidents and power outages that normally does not occur. Firefighters sector at the Kuwait Fire Service Directorate are among the frontliners working who served and protect the public by responding to fires and other emergencies, including hazard materials, incident vehicles and accidents, people trapped in buildings, and much more. To know more about the efforts of the firefighter sector, we would like to welcome Colonel Mshari الصحاف, head of the صليبخات Fire Center at the Kuwait Fire Service Directorate. حياك الله معنا العقيد مشاري في برنامج الصفوف الامامية. الله يحييك اخوي علي ويعطيك العافيه وعلى القائمين على البرنامج. عقيد مشاري، بداية احنا نعرف ان فرق الاطفاء دائما تعمل على مدار الساعة، وخاصة انتم في محافظة العاصمة وانت رئيس مركز الصليبخات. نتكلم بداية على أزمة كورونا والحظر، هل خفف من حدة الحوادث في المصانع والمستودعات؟ صحيح اخوي علي، كان عندنا يعني احنا نفس الحوادث اللي كنا قاعد نتعامل معاها حزت فترة كورونا، فترة الحظر وفترة اللي قبل الحظر. خفت عندنا بعض على حسب الاحصائيات تابع إدارة العامة للإطفاء، خفت عندنا بعض الحوادث مثل حوادث الطرق، خفت عندنا تقريبا 37%. حرائق المنازل خفت عندنا تقريبا بنسبة 5%. اللي زاد عندنا بس اللي هي تعطل مصعد، فتح باب، يعني في اشخاص داخل مثلا يكون ياهل داخل غرفه وقفل على نفسه. هذه اللي حوادث اللي زادت عندنا، لان انت مثل ما انت عارف فتره الحظر كانت فتره طويله، فكان اغلب الناس موجودين في البيوت.
طبعا مثل ما قلت خاصة هذه الفترة كثير من الناس كانوا في البيوت، بناء عليها صحيح. البلاغات كثرت في المنازل وقاطنيها. إذا نشوف جزئية صح. أنواع البلاغات وخاصة في محافظة العاصمة، نوعية البلاغات، وكون محافظة العاصمة متنوعة، فيها أنشطة حرفية وفيها أماكن سكنية، نتكلم أكثر على طبيعة الحوادث في المحافظة. طبعا مثل ما أنت عارف منطقة العاصمة تعتبر من المناطق اللي تتنوع فيها البلاغات والحوادث، لأنها سكنية صناعية، عندنا مخازن، عندنا مجمعات، فأغلب الحوادث كانت بتكون متنوعة. يعني عندنا فتح باب، عندنا حرائق المنازل، عندنا تصادم، عندنا خدمات عامة، عندنا كشف دخان، عندنا بعض الحرائق المصانع اللي صارت الفترة اللي طافت، والمخازن نفس ما تعارف. أكيد أكيد. في الآونة الأخيرة أكيد. لو نتكلم أكثر على خاصة حاليا احنا مقبلين على فصل الصيف ولدرجة الحرارة بارتفاع. صحيح. دائما احنا الإدارة العامة للإطفاء بخطتها تاخذ كل الجهوزية، وخاصة في فصل الصيف تكثر الحوادث. نتكلم على آخر صحيح. كم حادث ومدى هذا الحادث خطورته على رجال الإطفاء. صحيح أخوي علي، بالنسبة حق الحوادث اللي طافت، كان عندنا فترة الصيف الفترة اللي طافت تقريبا حوادث كثيرة. كانت عندنا مخازن ومصانع. طبعا مثل ما أنت عارف فترة الصيف ترتفع درجة الحرارة، فهني يبلش استخدام التكييف. نتيجة التكييف احتمال يكون عندك حمل زائد، نعم. توصيلات كهربائية رديئة، هذا ينتج عن بعض الحرائق. طبعا احنا قبل فتره الصيف يكون عندنا مثل برنامج توعوي، تكون عندنا زيارات ميدانيه، نشيك على هذه المنشآت قبل ما يصير فيها حريق، نحط اشتراطاتنا الوقائيه، توصيات من عندنا، بس ما يكون عندنا حريق او يكون عندنا خلل الا نتيجه حمل زائد، سوء توزيع، تخزين زائد، فتنتج عنها هذه الحرائق الكبيره اللي تكون خسائرها ماديه كثيره. طبعا هو هدف الإدارة العامة للإطفاء هو حماية الأرواح والممتلكات وتقليل من نسبة الخسائر. اكيد طبعا. نعم. إذا نتكلم على جزئية مهمة، وهي التعامل مع المخالفات اللي تحصل لنا. كثير ما نعرف بأن المخازن أو المناطق الحرفية خاصة تكون عالية الخطورة، لأن فيها مواد قابلة صحيح. للاشتعال، فيها جميع أنواع الأنشطة هذه. فهل أنت كإدارة عامة للإطفاء جزئية المخالفات هذه جزء جدا مهمة، نتكلم على المخالفات هذه ومدى أهميتها بالنسبة لكم؟ صحيح. مثل ما ذكرت قبل شوي، احنا قبل فترة الصيف يكون عندنا برنامج اللي هو فترة الشتاء، برنامج توعوي، ويكون عندنا زيارات ميدانية، نشوف الاشتراطات الوقائية موجودة مو موجودة، مخالفات إذا في تخزين زائد، تخزين غير صحيح، مثل مواد سريعة الاشتعال لها اشتراطات معينة، الكراتين والشغلات الثانية مثل الكهربائية لها اشتراطات وقائية معينة. فإحنا نتعب عشان نحاول أن نحمي المكان هذا قبل ما يحترق، لأن إذا احترق إحنا راح نتضرر وهو راح يتضرر. طبعا بالتالي هناك خطورة عالية على رجال الإطفاء. نتكلم على أكيد طبعا. جزئية تعرض رجل الإطفاء للمخاطر أثناء تأدية عمله، وما هي نوعية هذه المخاطر؟ بالنسبة حق المخاطر اللي قاعد يتعامل معها رجال الإطفاء، مثل ما أنت عارف في مخاطر كثيرة، إجهاد حراري، ساعات يكون عندنا سوء توزيع، أو أن يكون المخطط اللي موجود غير اللي على أرض الواقع، فيكون عندنا مثلا ممرات غير معروفة، يكون عندنا حفرة غير مذكورة بالمخطط تم بنائها عقب ما تم أخذ تصريح بالبناء. فهذه الشغلات أدت إلى وجود حوادث حق رجال الإطفاء، سقوط من أعلى، حروق، إجهاد حراري، وايد إصابات حاشت رجال الإطفاء، والسبب المخالفات الاشتراطات الوقاية يعني.
طبعا بناء على الإحصائيات دائما رجال الإطفاء معرضين للخطر. العقيد مشاري، كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين بالنسبة للاشتراطات لنتفادى عملية الحرائق خاصة على في موسم الصيف أو في موسم الشتاء. صحيح أخوي علي، أتمنى من جميع أصحاب المولات، أصحاب المخازن، أصحاب المصانع، التزام بالاشتراطات الوقائية اللي قاعد تنفرض عليهم من قطاع الوقاية، لأن هذه الشغلة لصالحهم لصالحنا، ويخفف عليهم أعباء الخسائر المادية اللي تنتج عن الحريق. خفف علينا إحنا أصلا حزة الحادث، التعامل مع الحريق وسهولة التعامل معه. هذه الاشتراطات ما راح تكلفه مبالغ كثر ما راح تكلفه خسائر حزة نشوب حريق لا سمح الله. نعم، كل الشكر لك العقيد مشاري، ونتمنى دائما السلامة لك ولجميع رجال الإطفاء. I'd like to thank Colonel Mshari As-Sahaf, head of the Sleiba Fire Center of the Kuwait Fire Service Directorate. We'll go on a short break and we'll be back after this. In Kuwait, we are highly dependent on electricity in our daily lives. Therefore, a power outage would be devastating to most of us, especially during the summer and the spread of the coronavirus, facing us to stay at home, adding more electrical load in the Ministry of Electricity and Water. بداية يعني ولله الحمد إن على عودة الأعمال وعودة الحياة إن شاء الله بشكل تدريجي وحسب قرارات مجلس الوزراء أن هذه بداية المرحلة الثانية، وبإذن الله تعالى تكون إن شاء الله ناجحة، تعتمد على يعني مدى التزام الموظفين بالإجراءات الصحية وبما نص عليه خطة العودة، ونتمنى السلام للجميع، وأيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأيضا الالتزام بوضع الكمام أو ما يعني المتاح في تغطية الأنف والفم، وكذلك تعقيم اليدين، وأيضا استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المراسلات وفي الأعمال. هذه الإجراءات كلها تصب في صالح العمل وفي صالح الموظفين إن شاء الله، وإن شاء الله يتم الالتزام وأيضا الانتقال للمرحلة القادمة بإذن الله تعالى. قامت اللجنة بوضع الآليات المرتبطة بهذه الخطة، من ضمنها تنظيم عملية الدخول، تنظيم عملية التواجد في المكاتب، قضية التأكد من وجود غرف عزل،
للحالات اللي قد يشتبه في إصابتها الكورونا. تم التنسيق مع كافة إخواننا قطاعات الوزارة المختلفة في تحديد العمالة المطلوبة اللي راح تداوم. تم تطوير نظام آلي توصل رسالة فيها الباركود بناء على كشوفات المعدة من قبل إداراتهم. الوزارة وفرت الأمور التي تستلزم متابعة من خلال الفرق المعنية في الوزارة، راح تتابع تطبيق هذه الآليات والتزام الجهات فيها. Now we would like to welcome Engineer Hamid Al-Saidi from the Electrical Emergency Department, Ministry of Electricity and Water. Welcome to the program, Engineer Hamid. Hello, Major Ali, and thank you for the interview. Sure. As a frontliner working around the clock in the Ministry of Electricity and Water, first of all, we want to talk about the role of the ministry and during the crisis, especially when people are committed citizens and residents, they're staying at home during the curfew. Yeah. From the beginning of COVID-19 pandemic, the Ministry of Electricity and Water had a great role in providing supply to all checkpoints and quarantines assigned by the Ministry of Health, the Ministry of Interior, and the National Guard. As you might know, most of these locations were new or not ready. Still, we needed to provide supply as fast as possible. From the beginning of the pandemic, we asked the majority of our staff to stay home and keep social distance. Still, we were able to energize all these locations in a record time while working with a minimum manpower and staff. Also, to continue providing our service to the citizens who are staying at home, we upgraded our website to make it a platform for all services and information related to water and electricity. Add to that our daily work to make sure we are providing quality water and electricity to our consumer. Alhamdulillah, we were able to do that and overcome all problems. All that, I believe, from good planning and fast action taken by the Minister himself, Dr. Khalid Al-Fadl, and the Assistant Undersecretary Engineer Mutlaq Al-Ataibi, and to our hard-working staff. Sure, the Ministry of Electricity and Water is working side by side with the governmental frontliners. Let's move on into some areas in Kuwait are subject to blackout. So what is the role of the Ministry of Electricity and Water during that issue? Yeah, as you know, high load means high number of problems. The hottest days of the summer are critical for the power grids. High temperatures means high load, since buildings are using air conditioning equipment at full capacity. When you add the load of all the cooling system in home and businesses, the load on the grid becomes significant. Also, the government has established no travel policy, and the majority of our citizens stayed home, which made the load peak. As an engineer in electrical network distribution department, my job is to design and monitor and manage the electrical load on the 11 kV grid and also on the low voltage side to ensure maximum uptime of supply to our consumers. Also, we have the 152 hotline where we receive calls from customers regarding any problem in the network 24/7. And from the minute we receive the complaint, we start to locate and identify the problem as fast as we can. Once we know how much load is lost, we can order the right size generator as a backup. Then we begin evaluating the problem and solutions, and we always go for safety first. Then we start fixing the problem or connect the generator if the solution will take a long time. Sure, Engineer Hamid, you mentioned the distribution of networks and dealing to avoid resistance of these interruptions. Tell us about the governance of Kuwait. Where are the most concerned respond emergency calls that you always deal with? Again, can you see the question again, please? Sure. The distribution of electrical networks and to avoid the interruptions that usually occur. Oh, okay. Can you tell us a little bit more about the governance of Kuwait and where are the high numbers of emergency calls that you guys are always dealing with?
The ministry has adopted a strategy to meet the requirement of electricity and water demand. The strategy is to increase the productive capacity and also to reduce the consumption. So through the year, we are collecting data from all areas. And also we are building new station and upgrading our network, both for water and electricity on the 11 kV grid. We're also adding more substation, more transformers, and more feeder, and that's our distribution network. Also on the low voltage side, we are splitting loads, changing old cables and damaged cables with new one, trying to solve all the problems we had through all the year. We also do a regular maintenance on all our equipment for our electrical network, and we do this almost daily. And we really have a great department for that, really. Also, to deal with the problems, we have launched a national project called Rationalize. In this project, we aim to provide information and method and ways for the citizens to reduce their daily consumption. Also, this project encourages big load consumers like ministries, factories, big companies to reduce the load during the peak hours. And we got some good results from that. And I believe the load went down a little bit. A great job dealing with the type of programs given out for the publics, as you mentioned, and making sure that you're always replacing the cables and to co-op with the technology. Let's talk a little bit more about the cooperation between the ministry and the Kuwait Fire Service Directorate in terms of incidents. Yeah, we always try to provide a safe environment for the firefighters. Since electricity is one hazard which firefighters will always encounter in many circumstances. Its presence or possible presence must always be taken into account when there is a fire incident. That's why we have a direct line between fire department and electrical emergency center to cut the electrical supply from all affected area as soon as possible. Once the fire is down, we require a clearance document from the firefighting department before we start checking the electrical connection and return of the supply. Also, in new construction where firefighting systems are installed, both Ministry of Electricity and Water and also the firefighting department must give a clearance on the safety of the system before we even provide the supply. That's a great work and bond between the ministries to make sure that we get to the emergency area as soon as possible and deal with the situation with the less damages. Engineer Hamid, let's move on into when you receive a complaint from the consumers. How would you receive and deal with the calls, especially now with the fear of coronavirus and patients inside the building? We receive our complaints through the hotline 152. And since we are in the front line, we have to interact with the public. So we take measures to prevent transmission of COVID-19. The ministry requires all workers to be responsible and stay safe by wearing masks and gloves and keeping physical distance. Also, the ministry requires from all workers who are unwell or who develop symptoms to stay at home and self-isolate, and also contact COVID-19 information line if they need an advice or for testing. After following these rules, our staff begin checking the problem the consumer might have and begin their procedure to return the supply. That's great information to know, to make sure that your staff is safe when they deal with any power outage. Any last words to address the citizens and the residents of Kuwait since the electrical incidents between the fire department and the Ministry of Electricity and Water considered a major issue for us? I have a request actually from the viewers. If you lose power, check with your neighbor. Do they have the same problem or is it only your home? If it's only your home, there is a big chance that the problem is inside your home and not related to the ministry. You need a private electrician for that. I'm saying that because almost 30% of the calls we get are switched off or damaged breakers inside the house. And as a ministry, we don't deal with that. And since we have to answer every call, you're just delaying our services for the others. Also, try not to overload your home electrical network. Set your air condition between 25 and 24.
turn off any appliances that you don't use, and try to save as much as you can really with the load, especially in the peak hours. And the peak hours starts from 11 to 2 p.m. Almost. Finally, alhamdulillah, the temperature is going down, so we are recording lower loads. So I believe the worst is behind us. Thank you, Major Ali, for having me on the show, and thanks for the viewers. Sure, great information has been laid out. We would like to thank Engineer Hamad Al-Saidi from the Electrical Emergency and Engineer Ministry of Electrical and Water. We will go on a short break and we'll be back. Trash Tag Kuwait is a non-profit grassroots organization dedicated to fighting the environment impacts of marine litter and waste of pollution in Kuwait. Since starting in April 2019, they have collected 2,500 bags of trash from the sea and the desert. Coronavirus never stopped them from the community work. To know more about their efforts, let's see this report. Trash Tag Kuwait is a non-profit grassroots organization dedicated to fighting the environmental impacts of marine litter and waste pollution in Kuwait. Since starting April of 2019, they have collected 2,487 bags of trash from the ocean and the desert. While they continue to clean up Kuwait, they are also now volunteering delivering food and aid to those in need. So far, they have helped over 360 families and continue to work each week in helping the environment and the people. We would like to welcome Ms. Karina, co-founder of Trash Tag Kuwait. Welcome to the program. Hi, thank you so much for having me.
Sure, it's a pleasure to be in our show at the Frontliners. Before we start with the questions, we know that Trash Tag Kuwait is a nonprofit, and we know that a lot of people tend to go out and enjoy their time, but they leave their trash behind them. And we see that a lot, especially off the Gulf Coast of Kuwait. If you tell us more about the idea, how did you started Trash Tag Kuwait? Of course. Trash Tag is actually a global initiative. It was a challenge meant to utilize social media to get populations to really take notice of all of the trash that was littering the environments globally, whether that was in beaches or parks or desert areas. And so we decided to bring that challenge to Kuwait and really engage the audience and mobilize people to really take notice of it, to really understand that plastic pollution, marine litter was something that we all needed to be engaged in and active in tackling. Definitely, that's an environmental impact, especially plastics that will harm the biosystem. Let's talk about the volunteers working during the pandemic. They must have put a lot of pressure on everyone. And how did your group handle this kind of pressure? I think, honestly, it was quite upsetting, I think, because we obviously had to suspend our cleanups. And, we've been doing weekly cleanups since April of last year. So it was definitely something that was really important to the community. But since we had to suspend our operations during the lockdown and social distancing, it was really upsetting to see all of the trash build up with the gloves, the disposable masks, and just seeing it all pile up, whether it's in parking lots or beaches. So it did put a lot of pressure on us from the environmental perspective. But we were very fortunate that after, these circumstances lessened up slightly, we were able to really jump back into our cleanups. We were also able to mobilize our volunteers into delivering food aid to lockdown areas because we realized, we had so many great volunteers and there were lots of things that we could really dedicate ourselves to helping Kuwait with. Well, speaking about the volunteers, can you give us the rough number of the squad usually that you go out and deal with the waste? I would honestly say it's around 60 on average, between 40 and 60 people per cleanup. That's a good number to handle such area. If we go into, did the government sector support your volunteer work, especially volunteers, they need to bridge out to other entities in the community? Yeah, we do. Obviously, especially if we really want to achieve systemic change for the environment, we do need to reach out to government entities, and I wouldn't say that they have not been supportive. I would say that definitely individuals within the government sector have definitely shown their appreciation and their support and admiration for the work that our volunteers are ultimately, dedicating so many hours to doing, whether it's weekly or each weekend. I'm sure you're doing a tremendous job, Ms. Karina, you and the squad of Kuwait Trash. Thank you. Yes, we wish you all the best in the future, and we would like to thank Ms. Karina, co-founder of Kuwait Trash, and we'll be back after this. Of course. Thank you so much. Being a firefighter is a hard job. They faces all kinds of dangers, especially now during the coronavirus pandemic. The firefighters at Farwaniya Fire Station has been in a lockdown for 3 months, handling all kinds of calls within the quarantine area. To know more about their efforts, let's see this report and we'll be back. طبعا مركز اطفاء الفروانيه يعد من المراكز اللي تتعامل مع بلاغات او تتلقى بلاغات كثيره، وهذا يعود الى كثافه المنطقه
والأنشطة المختلفة والمتنوعة. يعني عندنا احنا عمارات، عندنا بيوت عربية، عندنا سكن خاص، وكذلك المجمعات والسراديب، لأن مركز إطفاء الفروانية ما يغطي فقط منطقة الفروانية، لكن يغطي منطقة الفروانية، عندنا الرحاب، أشبيلية، اليرموك، العمرية، خيطان، وكذلك الضجيج وسناد حق مركز إطفاء المطار وغيرها من المراكز. طبعا منطقة الفروانية من المناطق اللي تم حظرها أو كآخر المناطق اللي تم حظرها. طبعا هذا يرجع إلى الكثافة نفس ما قلنا السكانية العالية وإمكانية انتشار هذا الوباء أو هذا المرض، وهذا الأمر جديد علينا في الكويت أو حتى في العالم. فكان في إجراءات استثنائية من الدولة، من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وبالطبع من الإدارة العامة للإطفاء. فعندنا عدد من العمارات اللي تم وضعها تحت الحجر الصحي، وكذلك في منازل عليها حجر منزلي. فاتطلب هذا الأمر منا أن نتبع إجراءات معينة للتعامل مع مثل هذه الحوادث. طبعا بالنسبة للعمارات اللي تم حظرها عندنا حطينا بروتوكول وإجراءات معينة للتعامل معها. بالطبع تم توفير معدات تعقيم، الرش بالكامل مع سوائل التعقيم الخاصة. في حال أن وصلنا للحريق في عمارة محجور عليها من قبل وزارة الصحة، لابد كرجال اطفاء نرتدي ملابس المكافحة كاملة مع جهاز تنفس قبل الدخول، وبعد ما ندش ونتعامل مع الحريق ونطلع ما يتم نزع هذه الملابس وجهاز تنفس إلا بعد ما يتم تعقيم رجل الاطفاء بالكامل. وبعد ما نخلص من هذا الأمر يتم وضع هذه الملابس في سيارة الخدمات وإعطائه ملابس بديلة علشان نقدر نحافظ على رجل الاطفاء أو نقلل نسبة الإصابة إلى أدنى مستوى. تعاملنا مع حوادث في منازل عليها حجر، فكنا نتبع أيضا إجراءات وبروتوكولات معينة مثل ارتداء القفازات والكمامات، وعدم نزع هذه القفازات والكمامات إلا بعد الخروج من المنزل والتخلص منها بموقع الحادث. ما نرجع المركز معنا هذه الكمامات والقفازات علشان نمنع وصول مثل هذه الفيروس لا قدر الله إذا كان موجود إلى المركز وإلى رجال الإطفاء. طبعا كرجل اطفاء انا ملزم اني اتكيف مع الظروف المحيطه فيني، كرجل اطفاء لازم احافظ على نفسي وعلى اهلي. لذلك الفتره هذه الماضيه ظليت في عزل بعيد عن يمكن عيالي وبيتي، لكن انا متقبل هذا الامر. طبيعي اني اعزل نفسي عن اهلي عشان لا انقل لهم اي فيروس او مرض، لان قاعد ينتشر هذا المرض بيننا كرجال اطفاء يمكن بقله لان قاعد نتبع الاجراءات، ولكن في نسبة إصابة، وهذا يعود إلى تعاملنا مع الحوادث واحتكاكنا المباشر مع الجاليات المختلفة ومع المواطنين، ووجودنا في مناطق خطرة أو محظورة لأن فيها نسبة إصابة من كورونا. في حال حدوث حريق وكنت أنت بمنطقة محظورة أو أي كان، احنا نتكلم عن الحريق بشكل عام في عمارة، قبل لا يحصل الحريق لازم نتأكد أن سلالم الطوارئ ما فيها أي معوقات مثل التخزين مثل الأمور الثانية، وكذلك تسكير جميع الأبواب في سلالم الطوارئ لمنع انتقال الدخان من دور إلى دور. إذا صار عندك حريق بالدور نفسه وما قدرت تطلع، سكر الباب عليك وسكر التكييف وخلك بأبعد نقطة عند النافذة أو الشرفة، احنا نقول البلكونة، وانتظر وصول رجال الإطفاء. والأهم من كل هذا سرعة الإبلاغ. للأسف خلال السنوات هذه اللي عملت فيها بمركز إطفاء الفروانية لاحظت أن أغلب الحوادث اللي تكون فيها مضاعفة في الخسائر أو خسائر مضاعفة في الأرواح والممتلكات يكون في تأخير بالإبلاغ عن الحريق. Every frontliner is working around the clock to ensure the safety of people. The government and entities are working side by side to ensure that we can overcome the coronavirus pandemic. Every person is responsible of their families. Our message is to ensure your safety. Most of people are staying at home. With the summertime, the number of
incidents are increasing due to electrical overloads and short circuits. Remember that you need to keep an eye on your children at all time. Stay safe, and we'll see you next week with another episode from the Frontliners. Goodbye.